धन्यवाद मॅडम. आजच्या या तांत्रिक चर्चासत्राचे अध्यक्षा मॅडम विना कामत आणि इथं उपस्थित असलेले सर्व तज्ज्ञ आणि सहभागी, व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. असं जे चर्चासत्र आहे ते डिजिटल इन्क्लुजनविषयी आहे. डिजिटल इन्क्लुजनविषयी थोडक्यात आपल्या कोचरनी थोडंसं मार्गदर्शन केलेलंच आहे. मी डिजिटल टेक्नॉलॉजीविषयी बोलणार आहे, कारण जेव्हा डिजिटल इन्क्लुजन येतं रुरल इकोसिस्टीममध्ये, तर रुरल इकोसिस्टीममध्ये ज्या काही डिजिटल टेक्नॉलॉजीज आहेत सध्या आणि ज्या येऊ घातल्या आहेत त्याविषयी चर्चा करूया. आणि त्या ज्या डिजिटल टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या डिजिटल टेक्नॉलॉजीजमुळे रुरल एम्प्लॉयमेंट हा कसा काय एन्हान्स होणार आहे आणि त्यासाठी ज्या ज्या स्किल्सची आवश्यकता आहे त्यावर आपण चर्चा करूया. I have structured my presentation in these 5 topics. First of all, in very short, what are the challenges before Maharashtra agriculture? I wouldn't go into detail because you all know about this, but just to have continuity, so I will have 1 or 2 slides of that. Then, because of these challenges, okay, there are certain opportunities for digital technology in agriculture as well. Okay, so we'll see those opportunities as well. Then, what are the digital technologies that are being used in agriculture, that are being developed? So I will cover those technologies as well. Then, what are the benefits of these digital agricultural technologies, why we should use those technologies? Okay, so that also we'll discuss. And then finally, of course, these digital technologies, they are the new one. Earlier agricultural technologies, they were generally traditional, and for implementation of those technologies not much skills were required, because many of those technologies, major technologies, they were transferred from one generation to another generation, okay, by means of experience as well. Okay, but digital technology is the sudden change actually. Okay, and this change is so sudden that even the experts, those who develop the technologies, okay, they are also unaware of what will happen in future actually. So in this environment, we have to develop the skill amongst the different stakeholders. That is very challenging. I may not focus on how we should do, but I will focus on what are the skills required and where are the opportunities. And then after that, maybe some way ahead as well. So major challenges before agriculture, these are certain generic challenges, but then this will also reflect why we need the digital technologies to overcome these challenges. So most pronounced is the climate change and climate variability. So we know that, and we experience also. So some 20-30 years ago, when we started studies on climate change, so it appeared a bit theoretical kind of the thing, and maybe we are contributing to certain research papers or something like that. But now it has become reality, and we are trying to address this climate change. This is also coupled with the climate variability. Okay, so this climate variability or weather variability, we'll call this, okay, it is so pronounced that it has not only spatial variability dimension, but it has also temporal variability dimension. So climate is not only changing, but it is varying spatially and temporally than ever before. So this is the challenge. Then another challenge before, especially in Maharashtra agriculture, is that the depleting water resources, depleting land resources, depleting fuel, depleting energy resources. These resources, they are not only depleting, but at the same time they are deteriorating as well. So water is deteriorating, okay. Then because of this indiscriminate use of the energy, so we are also deteriorating general environment as well. Soil health is a major problem that we know that. Okay? So along with this,
the major problem is that decreasing and unwilling human resources for farming. So this is becoming a major challenge in agriculture. Okay? And then certain economic pressures as well. So there is a lot of uncertainty in market, and this is much pronounced since last year actually. Okay? So farmers, they are not having any knowledge what to do with their product, what to grow, okay, where to market, where to sell, how to plan on all those things. So that certain uncertainty is there. Okay? And we also depend on a lot of inputs on other countries. So these are fertilizers and chemicals as well. Okay? But then we are also making attempts how to minimize our dependence on these inputs as well. Okay? Then of course lower productivity and profitability is always has been concerns, and along with this certain social challenges as well. Smallholder farmers, the farm size is decreasing day by day, and so at the same time development of the technologies for the smallholders is also becoming a challenge. And then we also have the low adoption of technology. So when we are talking about the digital technology, then the challenge is that itself is the low adoption of the technology in farming sector. So all these are the challenges, and so we have to overcome these challenges. Okay? And as in the beginning itself, I expressed that digital technologies have the potential to overcome these challenges, and how we'll see that. Okay? So there is a concept of precision agriculture. So this is not new concept. Okay? So this has been discussing since last 5-6 decades. Okay? But we are discussing that, but seldom we are following in practice this particular concept. Okay? And that is again because of the lack of the technologies, and digital technologies, they are coming for help for this purpose actually. The precision technology enables us to manage all our inputs, resources, including the human resources and everything with precision actually. Say for example, agriculture inputs involve seeds, nutrients, chemical, fertilizers, okay, human resources, different operations as well. Okay? So those operations need to be performed with precision, means when we need those operations we should perform. When we need the application of any inputs, then only we should apply in quantity as per needed, and we should apply those inputs wherever needed as well. So if we do this, then we can call this as the precision agriculture actually. And this precision agriculture improves the productivity, resource use efficiency, reduce cost, and exert minimum environmental impact. And that is what we need actually. Okay, so our final objective is to improve productivity, to improve profitability, have minimum environmental impact while doing this. So all of us know that. So improving productivity was the challenge in 60s, that we could overcome that. But at the same time, as that challenge was really great, so we didn't in fact provide proper attention to environment factor, soil deterioration, and as a result of this, our organic carbon, which used to be more than 0.67%, so that has been dropped down much below. So these are the results that whenever we use the technology, okay, then we should also consider other components of the ecosystem. It is not only profitability and productivity, but environmental impact, social inclusion, and all those things. Okay? And how to do that? That is the problem actually. So we have to do this by observing what are the variability in the system itself, because when we say that, we have to apply the nutrient as per need. So otherwise anyway we apply the nutrients, okay, but that is majorly on the ad hoc basis actually. Say maybe we don't consider the crop requirement, we don't consider the nutrient availability in the soil, we don't consider the management practices actually. Okay? So in that case we need to observe this variability, so which exists in weather, which exists in crop, which exists in soil, which exists in management practices, and which exists in overall ecosystem. It is not just observing that, but it is measuring that as well. And after measuring, then also responding to that. Okay, so that is what, if we do that, then only precision agriculture, okay, so that we can follow and we can reap the advantages of the precision agriculture. Okay, so then why this was not happening? Okay,
So we have been talking about the precision agriculture, its importance since long, but why we were not practicing that? Because in case of the precision agriculture, we have to do everything in real time. That is before the condition changes actually. So before the soil condition change, before the weather condition change, before the crop condition change, before the market change, we have to act actually. And to act according to that changes, we didn't have any means. Okay, but then with the advent of these digital technologies since last 1.5 decade, okay, in other sectors, so agriculture sector is also following that, and it is nowadays becoming possible that we address this variability in real time with the help of the digital technology. So that is why we were not able to do this previously, and we are able to do this now. Okay. So this is the importance of what we call as the digital technology, and we'll see some examples as well for this purpose. Then in case of the digital technology, we call about the variability actually, and when it comes to variability in agriculture system, we can do two things. Okay, one is minimizing the variability itself actually. Okay, that is creating near uniform environment, and other is to addressing that variability. So in case of the minimizing variability, okay, in order to create the uniform environment as per the crop needs, okay, so we practice we practice the concept of protected cultivation actually. Okay, so when we say that we are cultivating in greenhouses, shed net houses, then at the same time hydroponics, aeroponics, and all those things. So in that case, what we majorly do is that to create the uniform environment, okay, so that we remove the variability and then act actually. Okay, once we remove the variability, the next things are simple. Then the next is to addressing that variability. Okay, respond to that variability, because protected cultivation we cannot practice all over our land actually. Maybe 0.5%, 0.2% land is covered under protected cultivation, very heavy investment. Okay, but then if we go to the smallholders and especially the farmers who are dependent on rainfall, kharif farmers, then it is not possible. Then we have to respond to that variability, and that is what here I am going to focus more on these technologies, that is responding to the variability rather than minimizing or creating the uniform environment. With traditional approach, of course, this is not possible, but with the help of this digital technology, it is now becoming possible. And so this is some framework of using the digital technologies for the precision agriculture, okay, that is measure in real time weather parameters, forecast those, okay, measure the soil parameters in real time, okay, then at the same time estimate the crop growth, okay, then prepare certain decision support system, and generate the devices which enable us to act in real time by activating certain systems actually. So this is the overall framework of this precision agriculture. And for that, there are a host of the digital technologies which are coming to our help, right from remote sensing, GIS, sensors, Internet of Things, then AI, ML, robotics, and certain specialized equipments like drones and so on. So we'll see that how we can use these technologies for our agriculture to make our agriculture precision agriculture. Drone is not nowadays new, because everyone knows drone, use of drones, where we are using drones, how we are using drones, and this drone offers lot of employment opportunities in the rural area. So there are the programs like Drone Didi, okay, and then drone spraying operators, they are now required in many areas. So this drone, that particular vehicle, is offering a lot of employment opportunities to make the agriculture profitable as well and sustainable. And we'll see what are the different benefits of the drone as well. So I have shown here intentionally this image showing the difference between tractor and drone. So many a times we misunderstood about or misunderstand about drones. So we think that drone can do everything, but it is not like that. Just like tractor is ground vehicle, if we develop the instruments and equipments and which can be integrated with tractor, then we can perform the different operations. Same thing about is the drone. Drone is just aerial vehicle, and if we develop certain instrument equipment
to match with drone, we can perform various operations with the help of drone. So best example is the drone spraying. Okay, so we could develop the spraying attachments for the drone, and drone plus spraying together performs the aerial spraying. And by drone spraying, we observed that there are a lot of benefits as well. So it improves the field capacity. We can spray up to 15 acres of the land in one day. And most benefit is that it is not just enhancing the productivity, but by doing these operations quickly, okay, so we can manage, control the pest and disease before it spreads over the larger area. And at the same time, there are certain environmental benefits as well. And with the help of traditional spraying, okay, so there are a lot of problems. Human resources come with the poisonous chemicals and all those things, and there were instances of certain deaths as well. So this drone technology, so which is a part of digital technology, offers a lot of benefits. And fortunately, Government of India and Government of Maharashtra, they have taken proactive lead in developing the drone technologies, preparing the standard operating procedures for drone spraying, then various financial schemes, capacity building schemes. Okay, so all those they are being promoted, and as a result of this, we see drones everywhere now. But then at the same time, there are challenges as well. Okay, so for every new technology, there are the challenges. High initial cost is the main challenge. Okay, but at the same time, there are certain technical challenges. I won't discuss those into detail. But then there are certain challenges related to the institutional reforms and capacity building, such as we need to develop the skills for operation of the drones, repairs and maintenance. For that, say maybe training and capacity building institutes, they are required. Certain skills are required for specialized operation of the drones. Then there are certain issues regarding legislation. Say, for example, when we spray chemicals with the help of drone, then we have to currently adopt the regulations that exist for the tractor mounted roads or the knapsack sprays kind of the thing. So government though have permitted on ad hoc basis to use those kinds of the regulations and chemicals for drone, but then we need to act on this, and there are certain issues which cannot avoid, that is the performance gets deteriorate with the help of environment. So these are the challenges actually. There are technical challenges as well. So why I am trying to focus on this, okay, it is not only the use of drone, but at the same time, okay, so there is immense potential to develop the different kinds of the equipments and attachments, okay, for the drones that can be used for agriculture. So it is on both the sides, means it is not only use, it is not that we need the skills only for the application or use of the drones, but also to develop the drone based technology. So it offers a lot of opportunities on both the sides, so development and application as well. Earlier it was thought that okay, maybe we can just use drones for spraying, that's all, because that is what we have started and that is what the use of drones sprayed. But then government appointed one committee. I was a member of that committee as well, so to explore the various uses of the drone. So we could come out with the 40 applications of the drones in agriculture. So this exercise we did for almost 6 months, and Vice Chancellor VNMKV Dr. Indramani was chairman of that, and the scientists all over India, they were member. So we found that maybe in future we can do so many things with the help of drones. So we can make certain decision making with the help of drone. We can in fact not only identify the crop, but we can identify crop health, and then we can also decide how to act on that, and depending on the type of the crop health, make certain decisions, communicate those decisions to the farmers. Okay? So of course this is what we call as very the subject which will take a long time to explain, but in nutshell I would like to emphasis on the fact that drone is not just vehicle, but if we develop certain tools and technology that can be integrated with drone can revolutionize our agriculture as well. So one or two few examples I am giving on which the work has already been started. So maybe there are 2 drones. One drone will assess the health,
and take the decision, and it will pass on to another drone, and that drone will apply the inputs as per the decision made. So we call this as the intelligent spraying drone. But at the same time, there could be integration of two drones as well. Instead of having two drones, one for health assessment and another for application, maybe one drone can do both the things. So there are certain engineering colleges, institutes like IITs, they are working along with the agricultural universities on this aspect. Okay. So similarly, drone and tractor combination as well. So drone can assess the health and provide that prescription to the tractor, and tractor will perform the operation according to that. Maybe it is something weeding operation, or it may be fertilizer application. Okay, so and drone can also overall manage the real-time agriculture system. Say for example irrigation. Okay, so drone can assess the crop health. Drone can assess the crop stress, and drone can also assess regarding the water management decision, irrigation decisions over a large area in real time. So these are the certain technologies, digital technologies that are being evolved, and some of the technologies that have been evolved as well. So we talk about Internet of Things technology. And so these technologies are also really very helpful. At MPKV Rahuri, we developed 3 technologies based on the Internet of Things. So one of the formidable technology is the irrigation scheduling technology. In case of the irrigation scheduling, we need to take the decision based for when to irrigate, how much to irrigate, and where to irrigate actually. So, and this all depends on weather, crops, soil, management practices, which is variable not only in space but in time as well. So in that case, what we did, we developed the entire Internet of Things technology. Say sensors like soil moisture sensors or weather sensors, they can capture the weather and soil moisture data in real time. Okay, so that is transferred to the cloud where decision support system exists. Okay, so that data is analyzed, decisions are taken, and that decisions are communicated to the farmers on mobile app, and based on that, farmer can activate the pump remotely from anywhere. So it is just a matter of say few minutes or few seconds. So before the condition changes, farmer can apply or farmer can activate the irrigation system. So we develop weather-based and soil moisture-based irrigation system for that. But then all these technologies needs what we call as the lot of say IoT-enabled devices. Okay, so that is and you see we have millions of the farms, so we need all these IoT-enabled devices and the systems in million numbers. So my point here is that maybe so if these technologies they started using on the farmer fields on large scale to save water and fertilizer, so there will be equal number of the opportunities in developing say weather sensors such as automatic weather stations, soil moisture sensor, certain IoT enabled valves we are required to monitor the flow, water meter to measure the flow, and then certain activators we need. So all this kind of, and controller as well. Okay, so this will have the immense potential in future actually. The technologies that were developed by Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Rahuri, they are already in operation in field. Okay, on pilot basis and proving to be successful, and many farmers they also want to use those, but the limiting factor is that so the industries could not be developed at that rapid pace as per the farmers' demand actually. So there is a lot of scope for this employment opportunities. Same we can do about the nutrient application when we need nutrient scheduling. So with the help of Internet of Things technology. Then robotics is what we call as, I will play some video later on. It is at the infant stage actually. It is not developed yet for the Indian agriculture for the field operations, but the work is going on. I am showing this intentionally here, the fruit harvester. This work we have started at MPK Rahuri, and this is being continued. So in this case, say if this robotics based what we call as the machine is there, then it has to identify the fruit whether it is ripe for picking or not. So there is entire computer vision technique. Then that fruit is to be picked up, mechatronics comes into things, then it has to be dropped in the container. So all these things are there, and so there is a lot of scope in developing the technology itself. Okay.
त्यानंतर इथं जे आहे की फ्रूट हार्वेस्टरनंतर आम्ही एक जो स्प्रेयर आहे तो स्प्रेयर पण डेव्हलप करतो आहे. पूर्ण डेव्हलपमेंट ते झालेलं नाही आहे. जेव्हा आपण ऑर्चर्डमध्ये स्प्रेइंग करतो आपल्याला नेमकं माहिती पाहिजे की आपल्याला फवारणी कुठं करायची आहे, कुठल्या द्रव्याची करायची आहे. तर आपला जो रोबोट असतो तो जेव्हा शेतात फिरतो त्यांनी आपलं जे ऑर्चर्ड आहे किंवा क्रॉप आहे त्याला ओळखता आलं पाहिजे. त्याच्यावर कुठला रोग आणि कीड पडलेली आहे ती ओळखता आली पाहिजे आणि त्यानंतर कुठलं केमिकल आपल्याला फवारायचं ते ओळखता आलं पाहिजे. आणि त्यानंतर ते ओळखल्यानंतर आपला जो स्प्रेयर असतो त्या स्प्रेयरला ती माहिती दिल्यानंतर त्या स्प्रेयरनी तिथंच जाऊन स्प्रे करायला पाहिजे. तर अशा प्रकारचे जे आपल्याला असं म्हणतं की यंत्रमानव आहेत ते विकसित आपल्याला हे जे चॅलेंजेस आहेत सगळे ओव्हरकम करायचे असेल तर करायला पाहिजे. आणि हे काम चालू झालेलं आहे. म्हणजे असं नाही आहे की बऱ्याच वेळा आपण काय करतो की पुस्तकामध्ये जे आहे ते बोलतो असं असं करायला पाहिजे आणि असं असं आपण करू शकतो, अशा अशा टेक्नॉलॉजीज आहेत. पण मी तुम्हाला या ज्या दोन्ही तंत्रज्ञान जे सांगितलं आहे की यंत्रमानव फळं तोडायला आणि यंत्रमानव जो पीक आहे त्या पिकाची जी हेल्थ आहे ती ओळखून त्याप्रमाणे काय करायचं त्यासाठीचं काम ॲक्च्युअली चालू झालेलं आहे. आणि काही स्टार्टअपद्वारे हे काम अजून पुढे पण नेलेलं आहे. आणि मला अशी आशा आहे की साधारणतः 6 ते 7 महिन्यामध्ये शेतकरी उपयोगित काही टूल्स नक्कीच तयार होणार आहे या बाबतीमध्ये. तसंच एक स्लरी ऑपरेटर आहे की आपल्याला झाड कुठं आहे ते ओळखूनच स्लरी द्यायची असते. तर ते तसं काम जिकरीचं असते पण ते सुद्धा तंत्रज्ञान आम्ही उपलब्ध करून दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे हे जे काही तंत्रज्ञान आहे हे आम्ही अजून सुरुवात केलेलं नाही आहे. वीड जे आहे तण काढायचा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. आपण काय करतो फवारणी करतो हर्बिसाइड्स आणि त्याचे फार मर्यादा आहेत त्याला. मग त्याच्याऐवजी आपल्याला तणच काढता आलं तर काय हरकत आहे. आणि सध्या जे आपण मजुरांच्या सहाय्याने करतो, मजूर आजकाल सहजासहजी शक्य होत नाही शेतामध्ये काम करायला, मग आपल्याला तण काढणीसारखं उपकरण असायला काय हरकत आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये आम्ही तण ओळखण्यापर्यंत गेलेलो आहे. पण ते तण ओळखून ते तण आपल्याला कसं काढता येईल यावर काम चालू आहे. यामध्ये फक्त महात्मा फुले कृषी विद्यापीठच काम करत नाही असं नाही आहे, पण इथं मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे पण प्राध्यापक बसलेले आहेत. तर तिथंही त्यांनी आपणाला जे आहे कापूस वेचणी यंत्र, रोबोटिक्स, मी वेचणी यंत्र म्हणत नाही, रोबोटिक्स म्हणजे कापसाचं बोंड ओळखून कापूस ओळखून तो पीक करायचं यावर त्यांनी काम चालू केलेलं आहे. त्यानंतर आतापर्यंत मी जे तुम्हाला हे सांगितलं की इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि रोबोटिक्स ते बऱ्याच वेळा इंडिव्हिज्युअल फार्मरसाठी किंवा कलेक्टिव्ह फार्मरसाठी किंवा FPOसाठी आहे. पण आपल्याकडे 80% जे शेतकरी आहे ते शेतकरी हे खरीपमधले आहेत, रेनफेडमधले आहेत, मान्सूनवर अवलंबून आहेत, छोटी लँड होल्डिंग असलेले आहेत. त्यांना हे सहजासहजी परवडण्यासारखं नाही आहे. त्यांनी ही डिजिटल टेक्नॉलॉजी वापरायची म्हटलं तर बराचसा अवकाश जाईल. मग त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे. तर यावर एक उपक्रम चालू झालेला आहे की आपण रिमोट सेन्सिंगच्या सहाय्याने सॅटेलाईट बेस्ड आणि त्याला ड्रोन बेस्ड रिमोट सेन्सिंगची जोड देऊन आपण मी जर माझ्याकडे फक्त अर्धा एकर शेती आहे आणि त्या अर्धा एकरमध्ये मी समजा गहू पण घेतलेला आहे आणि कांदा पण घेतलेला आहे, तर मग मला त्या पिकावर त्याची वाढ कशी होत आहे, त्याला केव्हा खतं पाहिजे, केव्हा पाणी पाहिजे, त्याची कापणी केव्हा करायची, ते मार्केटमध्ये केव्हा न्यायचं, यासाठी शेतकरी सेन्सर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स हे या शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखं नाही आहे बऱ्याच गोष्टींनी आणि टेक्नॉलॉजीच्या दृष्टीने सुद्धा अवघड जातं. तर मग हे सगळं आपल्याला एकाच ठिकाणी करून त्याच शेतकऱ्याला तेवढंच मार्गदर्शन कसं देता येईल, तर ते पण आपल्याला या रिमोट सेन्सिंग किंवा अर्थ ऑब्झर्वेशन टेक्नॉलॉजीद्वारे करता येतं. आणि आपण हे काम चालू केलेलं पण आहे, त्याविषयी मी थोडक्यात नंतर सांगेल. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सविषयी तर सगळेच जण बोलत आहात आणि त्या ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या टेक्नॉलॉजीवर खूप काम चालू झालेलं आहे. बऱ्याच वेळा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या टेक्नॉलॉजी आणि आपण इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, रोबोटिक्समध्ये थोडंसं कन्फ्युजन करतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कृत्रिम तंत्रज्ञान ही संपूर्ण डाटावर जी आहे, डाटाच्या आधारित हे तंत्रज्ञान आहे. आम्ही हे सत्र चालू होण्याच्या अगोदर मॅडमशी, आपल्या सहअध्यक्षा मॅडमशी जेव्हा चर्चा करत होतो तेव्हा त्यांनी स्ट्रॉबेरीचं एक एक्झाम्पल सांगितलं. मॅडम तुम्ही, मला वाटते ते एक्झाम्पल नंतर तुमच्या जेव्हा तुम्ही कन्क्लूड कराल तेव्हा परत सांगावं, कारण डाटा फार महत्त्वाचा आहे आणि त्या डाटाच्या बेसिसवर संपूर्ण आपली जी यंत्रणा आहे स्वतः शिकली पाहिजे. म्हणजे जसं शेतकरी आहे, शेतकरी त्याच्या अनुभवाच्या आधारावर काही जे निर्णय घेतात
ते निर्णय अनुभवाच्या आधारे घेण्याच्या ऐवजी तशाच प्रकारचे निर्णय हे डेटाच्या आधारे जर घेतला गेले तर मग आपण त्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणू. म्हणजे स्वतःची उपजत बुद्धिमत्ता वापरण्याच्या ऐवजी, कारण त्या उपजत बुद्धिमत्तेला काही मर्यादा असू शकतात, तर त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा की जी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे त्याचा जर सहारा घेतला तर शेतकरी हे निर्णय घेऊ शकतात. तर अर्थ ऑब्झर्वेशन बेस्ड हा जो उपक्रम आहे त्या उपक्रमाला आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची जोड दिलेली आहे आणि त्याद्वारे हे तंत्रज्ञान निर्मिती करण्याचं काम चालू आहे. काही काम झालेलं पण आहे आणि हे इतक्या वेगाने चालू आहे. त्यामध्ये 4 कृषी विद्यापीठ आहेत, ICARच्या ऑर्गनायझेशन आहेत, IITच्या संस्था आहेत, IISCच्या संस्था आहेत आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा एक पोखरा प्रोजेक्ट आहे आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड ॲग्रोटेक इनोव्हेशन सेंटर आहेत. त्या याच्यावर मी असं म्हणेल की लिटरली ॲग्रेसिव्ह मोडमध्ये काम चालू आहे आणि काही तंत्रज्ञान तुम्हाला 2 ते 3 महिन्यामध्ये उपलब्ध होईल. सुरुवात 6 महिन्यापूर्वी झालेली आहे. तर दॅट अप्रोच इज व्हेरी ॲग्रेसिव्ह ॲक्च्युअली अँड दिस इज जस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ द फार्मर्स ॲक्च्युअली. त्यामध्ये एक महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने याच्या संदर्भात एक इनिशियल व्हर्जन आहे ते दिलेलं आहे. महाविस्तार ॲप जे म्हणतो आहेत की सध्या साधारणतः 10 ते 12 लाख शेतकऱ्यांनी ते अपलोड केलेलं आहे आणि त्यामधील काही शेतकरी ते वापरत आहेत आणि यामध्ये जो डाटा आहे तो 4 कृषी विद्यापीठामार्फत आलेला आहे. 4 कृषी विद्यापीठांनी गेले 40 वर्ष जे संशोधन केलेलं आहे, जे विस्तार कार्य केलेलं आहे, तो डाटा त्यामध्ये आलेला आहे आणि त्याद्वारे एक लार्ज लँग्वेज मॉडेल एस्टॅब्लिश करून शेतकरी तिथं प्रश्न विचारू शकतो. नंतर आपण जसं ChatGPTमध्ये जातो, एक प्रश्न विचारल्यावर उत्तर दिल्यावर परत आपल्याला हे पाहिजे आहे का, आपण असं करू शकतात, याविषयी आपल्याला माहिती पाहिजे आहे का. तर अशा प्रकारचं जे आहेत ती व्यवस्था या ॲपमध्ये आहे आणि म्हणून त्याला आम्ही महाविस्तार AI चॅटबॉट असंही म्हणतो. तर हे सुद्धा जे ॲप आहे ते प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे, तुम्ही बघू शकता आणि त्यामध्ये वैशिष्ट्य असं आहे की ते प्रश्नाची उत्तरं तर देतोच, उत्तरावरनं काही प्रश्नही पण उपस्थित करून परत उत्तरं देतो आणि त्याचप्रमाणे ही माहिती कुठून आलेली आहे ते पण सांगत असतो, कारण ही माहिती कृषी विद्यापीठाकडनं आलेली असते. कृषी विद्यापीठाला सुद्धा त्याचं जे आहे योग्य ते त्याला काय म्हणतो समाधान आहेच. त्यामध्ये बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नॉलॉजीज ॲग्रिकल्चरमध्ये खूप आहेत. म्हणजे एक तर प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर त्यामध्ये आपल्याला करता येतं, काटेकोर शेती म्हणतो आणि मजुरासाठीची किंमत कमी होतो आहे. त्याच्यानंतर डाटा ड्रिव्हन डिसिजन मेकिंग आहे. मी सांगितलं आहे की आपल्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे आपल्याला जास्त काटेकोरपणे निर्णय घेऊ शकतो. आपण आपली उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करते आणि आपण इनपुटचा जो वापर आहे निविष्ठांचा, खतं असेल, रसायने असेल, तो पाहिजे तेवढाच करता येत असल्यामुळे आपल्याला वातावरणीय प्रदूषण आहे त्यावर सुद्धा बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवता येतो आणि हे सगळं करत असताना प्रॉडक्टिव्हिटी वाढल्यामुळे आपल्याला अन्न सुरक्षाकडे बघता येतं. पण त्याचसोबत आपल्याकडे आव्हाने सुद्धा खूप आहेत. ओके, टेक्निकल लेवलला आहेच, तांत्रिक लेवलला, पण मी तुम्हाला सांगितलं की तांत्रिक लेवलला याचा जो प्रोग्रेस आहे, याची जी प्रगती आहे इतक्या जोमाने आहे की साधारणतः ही आम्ही 2 वर्षापूर्वी अपेक्षितसुद्धा केली नव्हती. कारण बऱ्याच वेळा शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान येतं पण शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान हे फार वेगाने पुढे जात नाही. पण डिजिटल तंत्रज्ञान जे आहे ते फार वेगाने पुढे जात आहेत. सध्याचं आपण जे फेज आहे, आपण ही फेज म्हणजे 10 वर्ष 20 वर्ष अशी नाही आहे की ही 2-3 वर्षाची जी फेज आहे ही तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी जात आहे. पण या तंत्रज्ञान निर्मिती होत असताना तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी आपल्याला कौशल्य विकास होणं सुद्धा आवश्यक आहे आणि ते तंत्रज्ञान उपयोगासाठी सुद्धा आपल्याला कौशल्य विकास होणं आवश्यक आहे. तर आपल्याला हीच वेळ आहे की आपल्याला कौशल्य विकास या क्षेत्रामध्ये त्याच्या संदर्भात काय धोरण असायला पाहिजे, काय स्ट्रॅटेजी असायला पाहिजे, आपण या स्ट्रॅटेजीवर आपल्याला विचार करायला पाहिजे. कारण यातून रोजगार खूप आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की ॲग्रिकल्चर कृषीवर 50% लोक अवलंबून आहेत आणि आपल्याला आपलं जे शेतकऱ्यांची संख्या खूप आहेत, त्यामुळे कुठलेही जे तंत्रज्ञान आहे ते फायदेशीर होत असेल, त्यांनी उत्पादकता कार्यक्षमता वाढत असेल तर ते नक्कीच उपयोगाचं राहील आणि एवढ्या मोठ्या शेतकऱ्यांना, एवढ्या मोठ्या शेताला हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्यासाठी आपणाला ट्रेंड जी आहे की स्किल्ड मॅन पॉवरची आवश्यकता आहे आणि त्याद्वारे आपल्याला रोजगार संधीसुद्धा निर्माण करता येईल. फक्त हे यावरच नाही आहे, पण आपल्याला भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकारने काही धोरणंसुद्धा यामध्ये निश्चित केलेली आहे. जसं डिजिटल इंडिया, त्यामध्ये सगळंच आलं की डिजिटल ॲग्रिकल्चर पण आलेलं आहे. डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशनची जी घोषणा आहे ती 2024 साली खुद्द आपल्या भारताचे माननीय पंतप्रधान यांनी केलेली आहेत
आणि त्या अंतर्गत 3 कॉम्पोनंट्स त्यांनी तयार केले आहेत. ॲग्रीस्टॅक, इथं जे शेतकरी आहेत त्यांना माहिती असेल की ॲग्रीस्टॅकमध्ये आपल्याला नोंदणी करायची असते. ती नोंदणी यासाठी करायची असते की तुमचं शेत तिथं आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे. आता त्यावर महाराष्ट्र सरकारने नुसतं शेत नाही, पण शेतामध्ये बंड्स पण असतात आणि बऱ्याच वेळा 2 बंडमध्ये एक क्रॉप असते, पुढच्या बाजूच्या 2 बंडमध्ये दुसरं क्रॉप असते. त्याच्यामुळे ते बंडसुद्धा आपल्याला डिजिटली आयडेंटिफाय करायला पाहिजे आणि ते बंड्स डिजिटल आयडेंटिफाय करण्याचं काम चालू झालं आहे. नागपूर आणि पुणे जिल्ह्यासाठी ते पूर्णसुद्धा झालेलं आहे. तर ॲग्रीस्टॅक म्हणजे संपूर्ण जो डाटाबेस आहे, भारताचा डाटाबेस शेतकऱ्यांचा, शेताचा, हा एका प्लॅटफॉर्मवर आणणं हे बोलायला सोपं आहे, पण करायला फार कठीण आहे. आणि हे जे आव्हान आहे हे ते घेतलेलं आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने पुढे जाऊन शेत आणि शेतातल्या बंडाची सुद्धा आखणी केलेली आहे. त्यानंतर एक जो आहे, आपल्याला फक्त शेतावर मर्यादित राहू शकत नाही आहे. आपल्याला शेताची जमीन आणि त्याची गुणवत्ता हे महत्त्वाचं आहे. आपण सॉईल हेल्थ कार्ड हे जे आहेत ते तयार केलेलं आहेत, पण त्याला काही मर्यादा आहेत. तर सध्या एक जी आहे वन नेशन सॉईल सिस्टीम हा कन्सेप्ट चालू झालेला आहे आणि त्या कन्सेप्टद्वारे पूर्ण सॉईलचं मॅपिंग आणि फक्त मॅपिंग नाही पण त्याचे गुणधर्मसुद्धा, आणि त्यानंतर आपल्याला जी काय निर्णय समर्थन प्रणाली, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम म्हणतो, वेगवेगळ्या क्रॉपसाठी, वेगवेगळ्या इकोसिस्टीमसाठी हे सुद्धा तयार करायचं काम चालू झालेलं आहे. आता हे काम चालू झालं आहे म्हणजे लगेच पूर्णत्वास येणार नाही, कारण आपली सिस्टीम ही फार व्हॅरिएबल आहे. जमिनीचे प्रकार, त्याच्यानंतर ॲग्रो इकोलॉजिकल रिजन, क्रॉप मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस इतक्या आहेत की आपल्याला एवढ्या प्रकारच्या सिस्टीम्स तयार करावं लागेल, एवढ्या प्रकारचा डाटा कलेक्ट करावा लागेल आणि यामध्ये खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत एम्प्लॉयमेंटसाठी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ॲग्रीस्टॅक ज्याच्यामध्ये क्रॉपचं मॅपिंग पण आहे, तर त्यामध्ये ड्रोन बेस्ड कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने आपण मॅपिंग करू शकतो, बंड आयडेंटिफाय करू शकतो आणि त्यामध्ये काही उद्योजक तयार झालेले आहेत. आमचाच एक विद्यार्थी आहे योगेश जाधव, पुणा बेस्ड आहे. त्यांनी आमच्याकडे 3 वर्षापूर्वी एक फक्त ड्रोन ऑपरेटरचं ट्रेनिंग घेतलेलं आहे आणि त्या ट्रेनिंगवर त्यांनी एक ड्रोन घेतला आहे आणि एक ड्रोन घेऊन त्यांनी त्याला काही कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला मॅपिंगचा, पण त्याला आणि त्या काळामध्ये असे ड्रोन ऑपरेटर्स जास्त नव्हते, त्याला मग खूप कॉन्ट्रॅक्ट मिळत गेले. आता त्यांच्याकडे 10 ते 15 मॅपिंगचे ड्रोन आहेत आणि महाराष्ट्रातच काम करत नाही, त्यांना ईस्टर्न इंडियाला जे आहेत तिथंसुद्धा मिळालेलं आणि आता आफ्रिकेलासुद्धा एक कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला आहे. म्हणजे ही फक्त 3 वर्षामधली जी प्रगती आहे ती त्यांनी स्मेल केली. म्हणजे त्यांना असं वाटलं की इथं आहे म्हणून फक्त एक ट्रेनिंग, एक ड्रोन याच्या साहाय्याने आता कित्येक ड्रोन आणि कित्येक मॅनपॉवर त्यांनी रिक्रूट केलेली आहे. त्याचप्रमाणे सॉईल हेल्थ हे काही ॲटोमॅटिक येत नाही, डाटा गोळा करावा लागतो आणि त्या डाटा गोळा करण्यासाठी, ॲनालिसिस करण्यासाठी, ऑनबोर्ड करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या स्किल्सची आवश्यकता असते. डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम तयार करणं हे झालं आणि हे सगळं तयार केल्यानंतर हे वापरणं. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची एक महाराष्ट्र ॲग्री पॉलिसी आहे. भारतामध्ये महाराष्ट्र स्टेट हे सर्वप्रथम स्टेट आहे की ती ॲग्री पॉलिसी त्यांनी डिक्लेअर केलेली आहे आणि त्याद्वारे काही कामसुद्धा चालू झालेलं आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये आपण एक शेवटचा भाग आहे माझ्या लेक्चरचा की स्किल्स कुठं रिक्वायर आवश्यक आहे आपल्याला आणि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज कशा आहेत. जसं की आपल्याला हे सगळं एकीकडे हे स्किल्स आणि टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करायला स्किल आणि मॅनपॉवर खूप लागतेच आहेत. त्यामध्ये ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट आहेत, टेक्नॉलॉजी सायंटिस्ट आहेत, त्यांची आवश्यकता आहेत. पण त्याचसोबत आपल्याला जेव्हा हे गाव पातळीवर न्यायचं आहे त्याच्यामध्ये मग डिजिटल एक्सटेन्शन ज्या फॅसिलिटेटर्स आहेत त्याची फार मोठ्या प्रमाणावर गव्हर्नमेंटला असेल, FPOला असेल किंवा विविध संस्थाला असेल आवश्यकता लागणार आहेत. त्यानंतर आपल्याला AI ॲडव्हायझरी मिळते, पण सुरुवातीच्या काळामध्ये त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं करावं त्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. स्किल्स रिक्वायर्ड मी तुम्हाला इथं दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग, रोबोटिक्स आणि फील्ड डाटा याच्यामध्ये इनॉर्मस पोटेन्शियल आहे आणि आपण हे पोटेन्शियल आत्ताच कॅप्चर करायला पाहिजे आणि त्यासाठी जे आपल्याला कौशल्य विकास आहे त्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याच्या स्किल्स रिक्वायर्डचं मी डॉक्युमेंटेशन इथं केलेलं आहे. त्याच्यानंतर डाटा अँड AI सपोर्ट जॉब्स आहेत, त्यामध्ये आपल्याला स्किल निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर यूथ लेड ॲग्रिकल्चरल इंटरप्रिनरशिप्स या भरमसाठ येणार आहेत. त्यासाठी आपल्याला काय स्किल्स आहेत, त्याची आवश्यकता काय आहेत, त्याचंसुद्धा मी डॉक्युमेंटेशन केलेलं आहे. मी या स्किप करतो स्लाईड्स, पण माझं प्रेझेंटेशन तुम्ही ऑर्गनायझर्सकडनं घेऊ शकता तुम्ही. मग हे सगळं जे आहेत, आपण जर हे स्किल डेव्हलप करायचं, तंत्रज्ञान डेव्हलप करायचं, जे आहेत कौशल्य, तंत्रज्ञान वापरायचं कौशल्य हे निर्माण केलं आणि अशा रोजगारांच्या संधी जर आपण निर्माण करून दिल्या
तर मग आपल्याला आपण असं जर म्हणतो की हे काम यंत्राद्वारे केलं, एआयद्वारे केलं, तर मग एखाद्या वेळेस मनुष्यबळ जे लागणार आहे शेतीसाठी ते कमी होत जाईल, ते कुठं जाईल. पण आपण काय करतो की कालही त्या संदर्भात चर्चा झालेली आहे की डू नॉट एलिमिनेट रुरल जॉब्स बट इट प्रोव्हाइड्स द स्किल बेस्ड जॉब्स ॲक्च्युली, म्हणजे डिग्निटी ऑफ लेबर वी चेंज. म्हणजे सध्या जे ऑपरेशन शेतामध्ये केलं जातं की शेतमजुरांना, शेतकऱ्यांना चिखलामध्ये जावं लागतं आणि दाट कॅनापी असते, जिथं जनावर असतात, साप असतात, तिथं काम करावं लागतं. त्याच्याऐवजी ते घरी बसून काम करू शकतात आणि मोबाईलच्या सहाय्याने काम करू शकतात. इथं मी एक संकल्पचित्र दाखवलं आहे त्याप्रमाणे. आणि यामध्ये ती डिग्निटी चेंज झालेली आहे. आपण व्हाईट कॉलर्ड म्हणतो, मग शेतकऱ्यांनी सुद्धा का व्हाईट कॉलर्ड बनू नये, आणि हे शक्य आहे. आणि हे सगळं करत असताना आम्ही महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये एक संकल्पना केलेली आहे की क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज हा कन्सेप्ट आणि पुढे नेऊन त्याला जर डिजिटल ॲग्रिकल्चरची जोड दिली तर क्लायमेट स्मार्ट डिजिटल ॲग्रिकल्चर व्हिलेज हे निर्माण करून आपण एम्प्लॉयमेंट जे आहे रुरलला तिथं तर प्रोत्साहन देऊ शकतो, पण त्याचसोबत आपण जे शेतकरी आहेत त्यांना पण स्मार्ट करू शकतो. आणि हे सगळं करत असताना काल एक चर्चा झाली होती की मायग्रेशनबद्दल, की सध्याचं जे मायग्रेशन आहे, ओसाड आपल्याला गावं आहेत, तिथून हे जे वरकरणी आकर्षक दिसणारे शहरं आहेत त्याकडे खूप मायग्रेशन होतात. आपण मग जर आपल्याला आपलं जे व्हिलेज आहेत, गावं आहेत, त्यालाच जर आपण असं जर आकर्षक केलं, आणि त्यांना आकर्षक करणं म्हणजे आपल्याला शेती आकर्षक करणं आहे. शेती आकर्षक करणं म्हणजे शेतीला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड देणं आहे. आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असेल तर आपल्याला नक्कीच कौशल्य निर्मिती करावी लागेल, रोजगार निर्मिती करावी लागेल. मगच आपल्याला हे जे आहेत मायग्रेशन आहेत ते अवॉइड करणं तर जाऊच द्या, पण एखाद्या वेळेस रिव्हर्स मायग्रेशनसुद्धा चालू होऊ शकेल. ओके, एवढं बोलून मी इथं थांबतो. आणि मला माझ्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ दिल्याबद्दल मी कोचर्सचे आभार पण मानतो. थँक्यू.